Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya mbio ya KTN. Serikali kwa ushirikiano na shirika la kutunza misitu nchini KFS limeongeza juhudi za upanzi wa miche kote nchini ili kuafikia azimio la 10% ya misitu humu nchini. Kwa sasa 7.5% ya ardhi ya Kenya ni misitu, ikiwa ni kiwango cha chini ikilinganishwa na makubaliano ya Umoja wa Mataifa, swala ambalo limeilazimu serikali kushirikiana na wakulima wadogo kupanda miche mashambani mwao kwa lengo la kuhifadhi mazingira. Akizungumza wakati wa kongamano la washikadau katika ofisi za KEFRI, waziri wa mazingira Keriako Tobiko amesema kuwa serikali imekuwa ikikabiliana na mabwenyenye ambao wanavamia misitu kwa ajili ya kujinufaisha. Aidha, serikali imebuni hazina ambayo itatumika kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa upanzi wa miche na kuilinda misitu iliyopo. Farmers across the farm to be able to support growings of tree on farm. If they did so, then we are possibly able to achieve the 10% tree cover and beyond. Trees for conservation, for ecological good and services, because that's critical. Trees for climate change resilience, but more so trees for commercial and livelihood improvement. Remember that the carbon sequestration requires that we enhance the cover, the tree cover and the forest cover. But at what expense? So we want to roll out a program where there is some commercial aspect as well as also conservation aspect coming together into what we call sustainable forestry and tree growing strategy for this country. We are partnering with UN agencies, that is FAO, UNDP and UNCDF, to set up a multi-party trust fund, to set up a fund to mobilize resources both globally and locally to ensure that we achieve our 10% tree cover. Process of disposing those 5,000 hectares is at an advanced stage. Systems had to be put in place. You know how it used to be done. It used to be, if you know the CCF, you go in darkness to his office and you come with a letter allocating your 1,000 hectares of trees. That's how the abuse. It was who knows who, and it was a corrupt system that did not allow for competitiveness, value for money, transparency, accountability. Tukiendelea mtazamaji, mzozo katika bunge la kaunti ya Kakamega ulioanza wiki iliyopita sasa umechacha baada ya spika aliyetimuliwa Morris Buluma kuingia kwenye ofisi za spika wa bunge hilo kimabavu akiwa na mrengo wa wakilishi wadi wanaomuunga mkono, akidai ndiye yungali spika halali wa Kakamega. Saa chache baadaye, mrengo wa kaimu spika aliyeteuliwa majuzi Bernard Omboko ukiwasili na kupinga hatua ya Buluma. Kaimu spika akisisitiza kando na madai ya ubadhirifu wa fedha, mswada wa kumtimua spika Morris Buluma upo bungeni. Katika siku za hivi majuzi tumeweza kushuhudia vuta nikuvute katika bunge la kaunti ya Kakamega, ambapo kumeweza kujitokeza mirengo miwili. Mrengo mmoja ambao unasema una idadi kubwa kabisa ya wawakilishi wadi ukiweza kumtimua spika Morris Buluma na kuweza kumteua kaimu mshikilizi ama ukipenda spika mshikilizi ama kaimu spika Bernard Omboko kuweza kutekeleza majukumu yake hadi waweze kukamilisha uchunguzi wao dhidi ya spika Morris Buluma ambaye wanasema ameweza kufuja fedha za bunge hilo takriban milioni 120. Kando na hayo, hajakuwa anatekeleza majukumu yake na amekuwa anajihusisha na kampeni za kiubunge badala ya kuweza kutekeleza majukumu yake kama spika. Kwa hivyo aliweza kumtimua juma lililopita. Hili jambo ambalo limefanyika leo si jambo geni hapa Kenya. Hili jambo hufanyika kwa mabunge yote. Tunapoona sasa hii mabunge ya Kenya, kaunti za Kenya 47, kati ya kaunti 47, mabunge 7, kaunti 7, wabunge wao wa spika wao wako nje, wanafanya kesi kutoka nje. Si ati ile ni kuindana, hapana, lakini mambo tanzu paka yajibiwe. Siku ya hapo jana, siku ya Jumanne, spika aloweza kutimuliwa Morris Buluma aliweza kuingia katika makao ya bunge ya Kakamega kwa nguvu na kuweza kusisitiza kwamba yeye angali ndiye spika wa bunge hilo na kusema kwamba wale ambao waliweza kumtimua hawakuweza kufuata sheria. First, the sitting was not on. Second, a speaker cannot be impeached or suspended within a period of 2 hours, no matter how hard working you are. You know, some members of county assembly can be so hard working. We want to deliver very quickly. What was done by the team, which even said they elected
an acting speaker, I don't know by how many votes, was null and void. Null and void ab initio. From the beginning, it had a stillbirth. There's nothing that was done. Lakini saa chache baadaye mrengo wa Bernard Omboko ambaye ni spika mshikilizi uliweza kufika hapa na kusema kwamba Morris Buluma hafai hata kuruhusiwa kufika katika bunge hili, manake ameweza kutimuliwa na Omboko ndo spika ambaye atakuwa anaendeleza shughuli zake, wakisema bado ile kamati ya ad hoc ambayo iliweza kuteuliwa kuweza kumchunguza spika Morris kuhusiana na ubatilifu wa fedha takriban milioni 120, kamati hiyo bado haijaweza kukamilisha uchunguzi wake, na ikikamilisha itaweza kutoa ripoti, na hapo ndipo wakilishi wadi hao wataweza kuamua ikiwa ataweza kurejea na kutekeleza majukumu yake. Na pia kando na hayo, wameweza kusisitiza ya kwamba Buluma si spika, manake tayari wameweza kuandaa ule mswada kuweza kumtimua, na wamesema hawatakubali aweze kuendeleza shughuli katika bunge hilo. Kama limeketi Kakamega, kama hauna wabunge zaidi ya 29, wanasema thuluthi moja wa bunge, hauwezi sema una kikao. Wale ambao wamekuwa katika kikao cha leo wamekuwa ni wabunge 12, ukiongeza spika mwenyewe wanakuwa 13. Nataka niambie wananchi wajue kwamba spika amefanya makosa. Yule spika ambaye tumemweka kando kwa muda alifanya makosa kujiingiza katika bunge kwa lazima, kufanya kikao ambacho si halali, na wakasema wametoa uamuzi mwingine kuongezea kwa ile ambayo tulikuwa tumefanya. Mimi ndiye spika wa Kakamega County Assembly ya Kakamega. Na wakati spika alikuwa anaondolewa kwa ofisi, hakuondolewa tiko kimabavu. Ni sheria ambayo waheshimiwa walitumia. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia waheshimiwa, mimi ni spika wenu hadi tarehe 30 saa 8:30. Wakati nyinyi wenyewe mtakuwa mnaamua kulingana na mjadala ambao huko kwa bunge kwamba Buluma hako na makosa ama hana makosa. Ndio saa hizo mkisema hana makosa atarudi kazini, kama atakuwa na makosa ataenda nyumbani. Sisi tuko watu 72, hao watu wako 12. 70 ngapi? 2. Na tayari tulikuwa tushairisha bunge hizi airisha mara mbili. Na mnasema spika wetu amesoma sheria. Sheria gani hii? Sisi si watu wajinga kujaribu kufanya jambo kama hilo bila kufuata sheria. Ndio ukijiuliza kabisa, spika is a lawyer. Why is he unable to go to court? Because you know the procedures was followed to the letter. Tayari spika mshikilizi Bernard Omboko ameweza kuahirisha vikao vyote vya bunge hilo ili kuweza kuwaruhusu wakilishi wadi kuweza kuhudhuria kongamano la ugatuzi ambalo linafanyika katika kaunti ya Makueni. Kwa hivyo maafisa wa polisi ilibidi kuitwa kuweza kuzuia kutokuwepo kwa vurumai katika bunge hilo, manake mirengo hiyo miwili inaonekana kuchacha na kusema kwamba haitakubali shughuli kuweza kuendelea katika bunge hilo. Kwa hivyo kile ambacho tutakuwa tunafanya ni kusubiri tu. Tukiendelea mtazamaji, Kenya imejiunga na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku 16 za maadhimisho na uhamasisho kuhusu dhulma za kijinsia hadi tarehe 10 mwezi Desemba. Serikali inaendelea kushirikiana na mashirika yasiyo ya serikali katika kukabiliana na dhulma za kijinsia kama vile Umoja wa Mataifa. Wizara ya Huduma za Umma, Vijana na Jinsia ilikashifu vikali dhulma dhidi ya wanawake na wasichana, ikishinikiza hatua za haraka ama za kisheria kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Siku hizi 16 hutoa fursa ya kutoa hamasisho kuhusu ukatili wa jinsia dhidi ya wanawake na wasichana. We also have communities that practice gender FGM, female genital mutilation, also another form of violence that we wanted to highlight today. In communities where this is practiced, data says almost 100% practice that, right? And then we also are aware that in the period that we are going to, in elections, we have experienced violence that's targeted against women candidates, specifically to intimidate them out of the political space, right? So we also want to highlight that as we commemorate the 16 days of activism today. The main reason why we are here is to shine the spotlight, is to focus global attention on gender-based violence, so that
in the next 16 days and beyond. And knowing that we have an election coming up in less than 10 months, and I know that most of the victims of gender-based violence, the worst forms of gender-based violence, have been post-election violence related. I pray sincerely that all the First Ladies will actually come together and ensure that we do have peaceful elections. Ending gender-based violence is a collective responsibility between the government and other stakeholders. We all must play our part. As we illuminate the KICC tower, my call to action is reiterate the need to consolidate our efforts towards the eradication of all forms of gender-based violence. Bado tukisonga mbele, shule ya msingi ya Gesabakwa ambayo ni ya kale katika eneo la Masaba inadaiwa kuwa katika hali mbaya kutokana na miundo msingi duni, kwani madarasa ya shule hiyo yako katika hali mbaya, hali ambayo inatatiza shughuli za masomo haswa kwa wanafunzi wa chekechea pamoja na wale wa madarasa ya kiwango cha chini. Kulingana na mwenyekiti wa shule hiyo Kennedy Michira, kanda na madarasa mabovu, shule hiyo inashuhudia msongamano wa wanafunzi, hali ambayo inafaa kuangaziwa haraka iwezekanavyo. Kuna changamoto kubwa hapa kwa hii shule. Ukiangalia madarasa ya ECD yamepomoka. Shule yenyewe hata ukiangalia staff room hakuna, ni ya mabati, sio kama shule ya modern. Ukiangalia nyumba ya walimu ni kama imeporomoka kila mahali. Ukienda kwa madarasa yote ni yale yalijengwa kitambo. Kwa hivyo tunaimisha kama kuna yeyote ambaye ataweza shughulikia hii shule ainywe, angalau tupate watoto wetu wapate elimu ya kutosha. Darasa la 6 na la 4 wako watoto wengi wamechaa darasani, hata mwalimu anashindwa kuwahudumia wote. Lakini sasa kama ingekuwa tuongezewe madarasa mengine, hiyo ndio ingetusaidia watoto wafikiwa na walimu. Tukiingia upande wa mjumbe, kwa kusema kweli proposal tumeandika mara mingi, tunaambiwa ngoja, tumezidi kuongea mpaka wakati huu tunaendelea kuongea, hatujaona chochote. Na mtazamaji, huenda wanaomezea mate nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu ujao katika kaunti ya Kisii wakapigwa marufuku dhidi ya kuingia kwenye masoko yaliyoko mjini huo kuomba kura. Hii ni baada ya wafanyabiashara kwenye maeneo hayo kutishia kuzuilia kampeni za kuomba kura ndani ya masoko hayo. Wafanyabiashara hao wanasema hatua hiyo inalenga kuzuilia ghasia zozote kushuhudiwa ndani ya masoko mjini Kisii. Kila mwanasiasa ako na haki ya kutafuta kura kutoka kwa wananchi na kuhusa sera zake. Utafutaji wa kura lazima uwe kwa njia ya heshima na ambayo haihujumu amani ambayo tumekuwa nayo. Na watu huwa wanakuja kwa masoko yetu kutafuta kura pale, lakini kitu tunataka kuhubiri katika kikundi hiki ni mambo ya amani. Wanapopita wakitafuta kura zao watumize amani. Wanasiasa wana pesa kwa wakati mwingi ndio unafanya vijana wetu wanapigana, na wakati mwingi wanakuja kwa market wanamwagia vijana pesa. Hatukatai pesa, lakini ikiwa wanataka kutusaidia pesa kama mama mboga, waende mahali wanunue nyanya, magari ya nyanya waletee hao wakina mama. Popote hao watu wako wasikia kwamba wakija kwa mkutano wakuje bazungumze maneno, sisi tunasikia
tunasikia maneno mtu anatutanganya. Unajua kuna mtu ambaye ataenda kutufanyia yote anafanya ni kutanganya tu, lakini atakaposhida yale ambaye alituambia tunaandika chini sisi ni wasomi. Na mtazamaji, kundi la vijana wanaomuunga mkono kiongozi wa ODM Raila Odinga wamezindua msururu wa mikutano katika eneo la Mlima Kenya na Nyanza katika harakati za kuboresha umoja wa kitaifa pamoja na utangamano. Vijana hao wanasema watatumia fursa hiyo kumpigia debe Raila Odinga. You can invite the vice president with one SMS and he can honor the invitation. Kondele power! Kondele power! Azimio la umoja Kondele! Asanteni sana! Asanteni sana, huyo ni kijana wetu kama. Our forefathers were united. Our people were united. There was no Luo, there was no Kikuyu, there was no Kalenjin. All of us were one united front trying to fight the colonialists to go back to their country. So there is nothing that divides us. What we need to do, we are in the third liberation, and this liberation is the economic liberation. That is what Raila Amolo Odinga stands for. And that is why we believe in him as the young people, and that is why we've decided that we are going to support him to the last minute. Azimio la umoja inawezekana. I want to tell President Uhuru Muigai Kenyatta, your legacy will continue forever. It will be remembered during your time. You broke the yoke that held us hostage, a bondage for a very long time. We are telling our late brothers, this time round, Uhuru President has given us the roadmap of where he wants us to go. And it has been very clear from the word go. That's why you can see even on Friday, we are heading to Nyeri with Baba so that he can be accepted by our elders, be blessed by everybody in the mountain, that is our candidate. Na mtazamaji, kumbuka bado kongamano la ugatuzi ambayo ni awamu ya 7 ambalo liliweza kuzinduliwa rasmi hii leo bado linaendelea huko wote kaunti ya Makueni, na kwa hivi sasa gavana wa Vihiga Wilberforce Otichilo anahutubia kongamano hilo. Tuvuke moja kwa moja tuweze kumsikiliza. Can we put in place, and how do we collect data in a continuous manner to ensure that we have the data that can inform decision making? With those few remarks, I would like now to invite our moderator to take up the discussion, and we listen to the panelists. Karibu sana. Good afternoon, delegates. Thank you very much, our chair, Governor Otichilo. As he introduced me, my name is Dr. Barbara Kazimbaya Senkwe. I work for USAID as a senior WASH governance advisor based in our office in Nairobi. This afternoon, my job is interesting, quite simple but interesting, because it's to invite to the podium. We've already got most of our panelists here, but to introduce them to you and to lead a conversation from them around their views on how do we rethink natural resources management. And I think Governor Otichilo has already given us some good insights. When we're talking about natural resources, we're really talking about everything we need as human beings to survive. It's water, it's land, it's forests, it's biodiversity, it's wildlife. So it is really about the core of who we are as living beings in our societies. And I think what we've been tasked by the committee to do today is to start a conversation on what is it that needs to change, in order for us to protect ourselves as a community in Kenya, but also contribute to protecting the global world insofar as climate change is concerned. So to help us have this discussion this afternoon, we've got a very eminent panel here. Governor Francis Kimemia, he was already on the podium a little bit earlier, so we don't need to do too much there. But he is the governor for Nyandarua County, and he chairs the Water, Forestry and Natural Resources Committee in the Council of Governors. Governor, you are very welcome to the podium a second time.
Na mtazamaji, hilo ni kongamano la ugatuzi ambalo linaendelea na litafikia tamati mnamo siku ya Ijumaa, na kauli mbiu ya mwaka huu ni mabadiliko ya hali ya hewa. Mengi kuhusiana na kongamano hilo ni kwenye taarifa zetu zijazo, kwani wanahabari wetu wamejiandaa kuweza kufuatilia matukio jinsi yanavyojiri katika eneo la Wote, kaunti ya Makueni. Kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za mbiu ya KTN. Kwa wote ambao walifanikisha taarifa hizi nasema asanti sana, na kwako wewe mtazamaji pia nasema asanti sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Mimi ni Agnes Gakunga na kutakia utazamaji mwema wa KTN News.